Бля. Так. Сюда. А то все заново что ли вводить. Небольшие неполадки, ребят, были с игрой. Почему-то он не хотел мне воспроизводить звук. Сейчас, в принципе, ой, слышу. Что-то я слышу. Что-то там было 4 гвоздя. Возносится к небу молитва о том, кто уходит в бой. И куда уходит, куда? Не увидел тоже. Сука. Здорово, Санька, здорово. О, блядь. Еще лучше теперь. Вообще. Ах, сука. Возможно, близок час падения. Да. Та-та-та. Ну, блядь, тут по-любому, что за тишина-то, блядь? Да вроде бы нет, не такая игра была. Ну вот он, да, субтитры он должен читать вообще. Сука, звук.
блядь, субтитры должен читать, Сань. По-любому. А он почему-то не хочет субтитры читать. Что за фигня, что за проблема? Ой, ОБС-ка, блядство, а. Так, где у меня музыка? Что? У меня даже музыка не воспроизводится. О, господи, блядь. Сука. Ладно, музыка воспроизводится, хорошо. Да, я тоже так сказал, живай. Так. Ладно. Слушай, священник, который объяснил то, чему не было объяснений. Нормально. Не минус уж. Да. Я наблюдал, как они строят народа. И создают оружие для своих бесконечных войн. Старый ответ, забылись, возникли новые что-то там было. Ну, как и обычно, они что-то быстро читают. Что есть тьма, как не скрытый свет? Да нет, блядь. Ну здесь звук же есть, правильно? То есть я вот слышу как. I still hear voices in my head every night. What will London have to say to me? Стебаем. 9 сделаем. My mother had a beautiful, soothing voice. Ну, странно очень, кстати. Почему-то звука нету. Что из стекла, как не истинный песок. Что есть ненависть, как не угасшая любовь. Что есть жизнь, как не ожидание смерти. Вот чего я вот этого жду. Так. К слову просто. А, это заставка такая была. Значит, все правильно. Смерть. С тех пор яблоко порвали все на ебло. Чё оно так орёт? Что такая игра громкая? Well, a voice never lies, and yours clearly is the voice of a gentleman. Mortality was believed to be Священное дерево, смерть утерял Божьей карой. Оковами, что не дают человечеству достичь звезд. Величайшая ошибка — смерть, не зло. А, я, кстати, что это плю? Надо вот так сделать мне. Сейчас, секундочку. Бля, надеюсь, никто не додумается скример сделать. Я прям надеюсь. Я убью. Просто я убью нахрен. Я больше всего вот этого боюсь. Так, там тебя мышка деть, блядь.
сделать. Во, самый кайф. Все. Я величайшая смерть не зло и не божье воздаяние. Истинная кара, не ощутить ее сладкого поцелуя. Отрасли прах с ног своих и воздвиг вновь. Блять, я аж испугался. Я даже подпускать не хочу. What the fuck? Вот типа это он вампир, что ли, получается? Вампир? Как там? Или же все-таки нет? Я вообще не читал ничего, просто купил, скачал, все. Мне просто интересно. Так, по управлению надо вспоминать. Вот. Я типа кровь вижу. Ну, типа по крови я иду, да? Получается. И чё? И как это получается? Ладно, что-то вижу. Так, стоп. Так. Ой, нихера тут городочек. Пить хочу. Тя-тя-тя. Все, пипец. Все, пипец. Так, а можно мне посмотреть это? Игровой процесс. Управление клавиш. Так, VSD, Shift. Да, получается, Shift же. Левый Shift, пробел уклонения, Q ходьба, B. Держать Q ходьба, переключение на ходьбу, получается, да? Ctrl цель. Угу. Действие в бою, взаимодействие F. Атака в ближнем бою, атака выстрела. Навыки 1, 2, 3, 4, 5. Понятно. Ага. Расходный предмет Т. Расходный предмет 2Г. Оружие ближнего боя, дальнего боя С, ЗЦ. X, надеюсь, нету нигде. В. Чутье. Мирожан. М. Открыть карту, это я уже сделал. Ладно, хорошо. Меню заданий. Все, я понял. Меню заданий, открыть меню предметов. IQ, гипноз, Е метасмотр. Угу. Все, ладно. Mary! No! Mary! Мэри. Hold on! Please, hold on! Держись. Сам же сделал это. Бегай, держись. Ну, серьезно. Мэри, нет. No.
Что я наделал? Какой ужас, какой кошмар. It's horror. It's a nightmare. Ее No! покупать надо. Please, a moment, let me explain. Бить его. These patrols are after me. No, no, don't shoot. This is a nightmare. I need to get out of here. Да, куда выбираться-то, блядь? Так, стоп. Так. Типа надо куда-то туда выбраться. А сами 1700 стоит, This что, can't по-моему. be happening. No, please, stop. I mean you no harm. Иди нахуй. Иди What's нахуй. going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Где-то приду. Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Ой, что сейчас произошло? Блядство. Ничего не нажал. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. А, ну что пистолет нельзя, да? Блядь. Обидно. Who are you? Stupid beast! Блядь, да на что нажимаю, сука? Я, блядь, нажимаю. Ничего. That's what you do, Да. Заебал. Ебаный это. Sorry. No, please, stop! Who are you? Christ, it's dead! What do you want? What the fuck? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Кровопийца. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. Так. It feels like it's burning me to the bone. Так. Так, ладно. Задание карта. Так, куда мне идти, так скажем? Так, блядь. Да, блядь. Так, ладно, я тебя понял. Мы нажимаем. Так, типа надо сюда, да, идти? What the fuck? Так. Там
Присесть никак нет, нельзя, да? Ты можешь развернуться? I need to find somewhere to hide. Let me go! Ой. I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems Дом abandoned. выглядит заброшенным. I should be safe enough Здесь я here. буду в безопасности. Так, я, конечно, понимаю все, друг. Ну, блядь, куда мне тут идти? Что мне тут делать? Можно сдохнешь там? О. Шиллинги. Что за шиллинги? Плюс 5. Воспоминания его. Брат, что же ты натворил? What have you done? Mary! Это воспоминания его, получается, да? Mary, Мэри, прости, I'm я sorry. люблю тех, кто это сделал с нами. whoever did this to us, I will find them. Ладно, хорошо. О, бутылка алкоголя +1. Бутылка алкоголя. Ой, фу. Ага, господи. Сука. Страшно это как, блядь. Фу. Ну серьезно такой. Wait, this one's dressed up fancy. Пух и прах. Let's run through his pockets. In the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. Не так уж и плохо. I suppose we are undertakers. Now, give me Давай, the... скидывай его. That's impossible. Пульса нет, невозможно. Или что? Невозможно было уже, да, написано? Так, ладно, хорошо, тут мы... Смотри, ну тут что? Ничего нет, да? Тут тоже нет, да? Ладно, на второй этаж сходим. Так, тут тоже ничего нет, тут тоже... Банчик есть? Нет? Да, ну ладно. Здесь что, помыться? Помыться? О, плюс 5 еще что-то. Посмотреть. В смысле? Вампиры же... В смысле? 20 снов. Параллели. Что спит под клинцом из камней. Да, взирает она с очками. Очами. К небу молитва о том, кто уходит на небо, а дорогу свою должна. Выбрать дитя, рожденный тьмой. Are you referring to me? Кто это? Ты говоришь обо мне? No! Нет, нет. No! Я много не успел. I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Не сделал. Так, это ладно, хорошо. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Тут что? Ничего, да? What the fuck? Шприц какой-то. О, чувак, ты спишь, да, дорогой? Баюшки, баю. Ой, ствол. А, он застрелил самого себя, я понял.
И типа сейчас там эти врывают. Johnny, this one's lost. Причем We need to ему- leave. ему And уже now, нужно there's time. походить, I can save him. время есть, я спасу его. That's the enemy coming. Враг уже The близко, orders are to он evacuate the уже в hospital. госпитале. Все, он Done. будет жить. He'll live. And now what? We fight. Что теперь? Killing is Будем a hell of a lot сражаться, easier куда than проще, чем healing. лечить. Убивать куда проще, чем No, лечить. it Это never got оказалось не так easy. просто. А, что там? А, вот что типа так. Ага. Угу. Так, о, так. 15 почти не спал. Ну, как много читать-то тут. Так, 15 октября почти не спал. Быки всю ночь кашлял и бредил в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она положила похоже на механическую лопату. Может пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня. Быки нужны лекарства. Я поговорил с людьми, которыми являются механической лопатой. Они управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Ну, короче, долго это читать. Ну его нафиг. Не хочу читать. Мне лень. Да, поспи, почему бы и нет. None of it. Ничего не понимаю, ничего. No sense at all. Совсем ничего. It's a nightmare. Страшный That's сон, it. не иначе. Да, серьезно? Спать? А что, вампиры спят? So be it. Быть пассивным. Что он хочет? Типа застрелиться? Да. Тебя просто так пули не возьмет. Все стреляли тут уже. Дурак. Rational thinking Надо only. мыслить здраво. Зачем стрелять? Ну ладно. Придется. Значит. Все, игра пройдена. Мы прошли. Vampyr. Все работает, все нормально. Это уже хорошо, когда все работает. Наконец-то сделал. Да, типа крови, нихуя там у него крови истекло. This is absolute Какой madness. я потерял связь с реальностью. Real. Реально безумные луны. То, что включает свет солнца в мягкое сияние. Так, развитие. Ты убежавший, вы можете отдохнуть и развиваться в моем. Ага.
Чтобы повысить свой уровень и улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Ага. Ага. Аутофагия. Аутофагия. Чё? Свертывание. Револьвер. Когти. Копье. Теневой туман. Скорость состояния организма плюс 50 здоровья. Дикая жажда. Ага. Быстрое восстановление, увеличится количество единиц. Это понятно. Плюс 100 урон. Ага, бездна, ярость. Пикирование. Теневая завеса. 5 выносливости потрачено в секунду при ходьбе. 20 выносливости потрачено в секунду без движения. Так. Ага. Так. Что такое исцеление 200? Вот это, да, получается, нам надо было. Ого! Тут типа еще. Нифига себе. Распределить. Разблокировано. Ништяк. Ага. Повернуться. Вот наступление. Ага. Ага. Теневой туман. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели, через который промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Давай ладно. Теперь нажмите отдохнуть, чтобы... что тут еще у нас есть? 300, 110. Это опыт, да, получается, вот это? Вот это 300. 300 сотни там, да? Уф. Окей. Чё? Да, страшно. That voice in my head. Этот голос не зашел. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand. Да, добраться до северного берега. Я тебя понял. Так, снова ночь я вон, наверное, где-то рядом с доками Инст-Энда. Эта часть города мне не знакома, я знаю одно, что здесь кто-то убивает людей, режет их и пьет их кровь. Я чихнул, блин. Пьет их кровь, превращает их в свое подобие. Может, это произошло со мной и со мной, моя бедная Мэри, моя бедная сестра. Я должен идти по кровавому следу, найти ответ его. У меня такой диктор, такой себе. Возможно, сначала стоит узнать, что здесь произошло, пока меня не было, а затем я разыщу того, кто это сделал со мной, кто сделал меня таким. Будь спасибо. Спасибо, Сань. What I have become. Ага. Чё?
Так, ладно. Кто там? Кто здесь? Так. Теперь, знаешь, что надо еще? Процесс, я забыл клавиши. Так, Q, B, ходьба. А, Q, ходьба, понятно. Ctrl, V, цель. Взаимодействие. 1, 2, 3, 4, 5, 6 навыки. People want me dead. I need to leave now. Так. И типа что-то там было, да? Так, ладно. L, B. Что надо? Здесь никого нету. Ладно, не пофиг. Here's the leech. Here! Воу. My head's spinning. I cannot enter. Ничего такого нету здесь, чтобы их уебать. Так, что это? Так, ага. Ага, все, я понял. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Так. Ага. A strength I never knew I had. Ага. Все, я понял. This one stinks already. See them fancy clothes? This one's a top. Что такое? Что такое? This shouldn't be possible. He's dead. Watch out for them teeth. I see every fiber of my being is afire. I feel like a child learning the limits of my body. Свое тело. Еще. Да ладно, дядь, все, успокойся. Что такое один? Задолбал. My strength, Немножко. my reflexes. Так. I'm not human anymore. Штраф. Хорошо. Как скажете. Так. Да блин. Да.
конечно. Ты нужен королю и стране. Вступай в армию, помоги их революционному фронте. Ну, ладно, хорошо. Я вступил в армию. My poor sister. Ты нужен королю, так, ладно, всё, мне тоже. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Сюда, давайте. А, что такое? It's locked, all right. I can't believe I'm doing this. Фу. I cannot enter. It's locked. Так, ладно, я заперта, да. О, а как он туда? Ух ты, The прикольно. dizziness from the jump. I can now control it. Привык вот. I cannot enter. Ты уж привык, чувак. It's locked. Ну типа в смысле дверь заперта, да? Интересно, надо посмотреть там. Мышка, иди сюда. This is despicable. Какой ужас. Какой ужас. Мышка есть. Фу. What will London have to say to me? Что скажет Лондон? I cannot enter. Все двери заперты. I have so many questions unanswered. Вот теперь я пришел сюда, в то же место, да? Another corpse. Еще один труп. Когда улицу Have он the very успел стать streets кладбищем. of London become a mausoleum? Мавзолей. The man has been drained of all blood. И это человек увеличил кровь. Я ощущаю, чую ее запах. I follow Может the быть, я scent пойду на trail. запах, кто на меня Perhaps it напал. will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Something dire must have come about. Что страшное. Так, куда он дальше пошел? Where has everyone gone? Куда все подевались? Так, следует убийца. Ага. Так. Так, стоп. Это получается. Есть информация. Угу. Так. At last, a little life. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some... Hello, sir. Да, сэр, Are you у вас all все right? хорошо, я могу вам Is there any way I чем-нибудь can help помочь? you? I don't know. Не знаю, может просто поговорить Maybe со you мной. could just talk to me. Maybe you prefer to speak Подойдите, with короче, Tom к then. тому, если... He's Блядь, more agreeable секунду. talking to strangers. С незнакомцем, так. I'll leave then. Ладно, Thank you. блядь. Ну там просто кто-то звонит еще. Так, секунду, ребята. Секундочку. Прям секундочку. Блядь, кто мне там звонит? А, я сейчас убью нахрен. Кто мне звонит? Уже спать должна.
Не звонит мне. Так, давайте прям 2 минуты до перекура, потом на звонок отвечаю. Так, да уж, весело, короче. Завтра будет мне, по-моему. Завтра хоть выходной тоже. Хоть что-то радует. Так скажем. Хотя бы что-то радует, то что выходной. В смысле? Я уже как 40 минут стримлю, Марс. Здорово еще раз. Или ты только спишь? Только проснулся, точнее, только спишь. Что? Почему опять? Снова? Чего точно? Чего точно? Ты чего меня пугаешь? Не надо меня так пугать. Вот точно. Так, пока вспомнил. Пока еще не забыл. Упс. 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 Так. Что такое, Макс? Гребаный ТВ-ку забыл включить постоянно. Нет, стой. Hello, sir. Are you? I don't know. Maybe. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir.
It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh, Ну да, я не well, yeah, я должна of course. позаботиться о I mean, посетителях. I best check on them. Прощаться ладно. I'll leave then. Thank you. Ладно, спасибо большое. Так, ладно. Ну-ка, иди сюда. Good evening, sir. Добрый вечер, кстати, I не wondered буду if I could помочь. ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. Да, попрошу прощения. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Пойманного пса. Кто? Who is this sewer dog? Кто? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Так, что? Помойный пес. Помойный пес. Кто это? Разве это не You make выдумка? it sound like it's a fairy tale. Страшилки. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Извини, без понятия, я провел всю I ночь. spent the night making love to that gorgeous bowl, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Здесь уходить когда угодно. Ладно. I'll leave you to your bottle. Оставлю вас наедине с вашей бутылки. Так. Дай-ка мы с ним. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. Нет, спасибо, я не хочу. I'm not- Хочу пить. Not thirsty. Well, grab a chair and get some Садись, rest. отдохните, This is будет going to be долго. another long night. Твою дивизию. Что там случилось? Так. Так, давай. Поможете? I'm looking for someone who might have Человека, passed который through мог here пройти recently. через ваш паб. Wondered Вы if you might поможете? help. It's been quiet Сегодня tonight. тихо было еще The only other посетитель. person I've seen went Но straight up сразу to his прошел room. в свою комнату, на самом Thought it was деле, kind of всё rude, охраной actually. ко мне. You mean he's still То here? есть он еще Well, здесь. yeah. Ну да, он He оплатил за paid for неделю the вперед. entire week. Сколько он уже How здесь? long has he Сколько been он here? уже He здесь? rented the room a few Несколько days дней ago and назад didn't он say снял when he'd комнату, leave. но когда-то уходит. Who is this man? Кто человек? What does he look like? Like a gentleman, I Довольно guess. по-джентльменски Well хорошо dressed, одет, очень quite вежливый. polite. Профессор или что-то в Professor этом. or something вроде. fancy like that. Always writing, Все reading время что-то notes. пишет и читает. Так, можно с ним поговорить? I need to meet Мне this нужно man. с ним встретиться. I have Есть к нему вопрос? У Questions. меня есть к нему Just вопрос. climb the stairs and knock on the Поднимитесь на first лестницу и door. постучите в I heard him первую open дверь. his Я window, so I слышал, guess he's still awake. похоже, And что еще не yes, спит и no еще funny что-то. Давайте business, без шуток, you hear ладно? me? Это приличное This is a заведение. respectable establishment. Окей, Том. Так, с какой лестницы? По этой, да? Так, сейчас, секунду. This is no place for you. Вам лучше не Freeway has задерживаться. several patrols Лучше roaming the стражи area. Привена. They do not pursue me. Я им ни к чему. They're looking for Они ищут vampires. вампиров, и They're делают most это efficient. очень хорошо. They'll not relent until the killer Они has been уйдут только тогда, identified. когда I have a найдут common убийцу. У нас objective с that I вами require. общее. Так, I think someone is eavesdropping. кажется, нас тут Leave, послушают. sir. Вы уверены? You might as well come in, Что ж, whoever you are. смотрите, кто бы вы ни был. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. А, ты его молодой, Present говорите. yourself. I Мне нужно I поговорить need с ним. a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. Цена там на хлебушек скинул на карту. Секунду. Чекну.
Сейчас, секунду, чекну. Ты чего, блядь? Макс, лучше бы ты сделал скример, блядь. Чего, блядь? Ты чего, блядь? Ты чё, угораешь, что ли? Я себе хлебушек, блядь. Это сколько я хлебушка куплю-то, Макс? Макс. Я ж, блядь, чуть не подавился. Ай, Макс, блядь. Ну ты серьезно угораешь на мной, что ли? Дыши. Спасибо, Макс. Спасибо большое. Хлебушек. Я себе. Хлебушек. Ну серьезно, блядь, я сколько хлебушка ты куплю? А, Макс? Дыши. Еще разок. Дыши. And whom? 6000 опыта. Нифига себе. Стабильные. Так. Might you be? Кто же вы? Я... Так. Сначала вы. Tell me, Лучше скажите, who что are вы. you? First, tell Сначала me what скажите, you что вам want. нужен, тогда я, возможно, отвечу Then на I ваш may вопрос. tell you. That's none of your concern. Это вас не касается. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone is molesting people. In fact, killing them, biting them. The calling card of a vampire, like Кто you. вы? You seem the expert. Вы говорите, How would что that be? знанием дела. I have my secrets, as you have yours. Хороший. Then if you are not a vampire, who Ну, or если what вы are не you? вампир, то кто? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. Святого Павла. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand Пытаюсь понять, precisely что what is именно going здесь on. происходит. Так. О, I heard another voice, я that of a слышу еще woman. один голос, женский. Who were you С кем вы talking to? говорили? Ridiculous. I've no idea what you're Вам talking должно about. быть послышалось. Something tells me not to Верить вам trust you. нельзя. Then the feeling is mutual. Это чувство взаимно. Так, ладно. Что вы знаете? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. Слухи о страшных The убийствах. docks have always been, shall we say, somewhat Все unsavory. было, скажем так, But this is неспокойно, different. но по другим How причинам, different? что изменилось. A vampire is Здесь at work остался here, вампир, голодный и famished, безрассудный. reckless. С It must be ним brought to нужно ground, как and quickly. можно быстрее разобраться. Так. Неплохо, так неплохо, Макс. Неплохо. Так, что And what такое? exactly is Чем вы this занимаетесь, brotherhood? ваше братство? Sir, if the name is not Sorry, если вы familiar to слышите, you, что у then нас we shall впервые, discuss it another поговорите об time. этом в другой раз. Ладно. Then help me find the Тогда culprit. помогите мне найти I виновного. may, Сначала if you'll скажите, first tell me как why вы you здесь opened оказались. this door. I followed a trail, Пошел по следу the запаха scent крови, of blood from a привел recent меня victim. сюда. It led me here. You thought I was your Вы aggressor. подумали, что я есть нападавший, That там explains многое a great объясняет, deal. но вы преследуем We're одну both chasing the same цель. shadow. Да. И тоже тень? Тень? Вон там было написано тень или цель? Перевод немножко это. Тоже тень. Все правильно я почитал. Что? Так.
Допустим, давай не уверен. Возможно, для меня это новинка, я даже не знаю точно. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Если найдете убийцу. Так. Ну это да. Так. Давай я требую. Я заставляю его ответить на все вопросы. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Видишь, мы поговорили с ним. Надо было по-другому. Можно ли все пускать? If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. It's locked, all right. А, типа... Я понял. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Так. Вы получили подсказку, в ней содержится личная информация о горожане или человеке, который с ним связан. Горожан. Ага. Ага. Том и Уильям Биш никогда не были близкими друзьями. Всё, я понял. Типа ничем не болеет, да? Ага. Угу. Так, ты кто? Так. Стоп, Том, да? Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had.
Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Так, кто он такой? Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Так, как он выглядит? How was he tonight? Как он сегодня по-другому? Was he different? Sicker than Более usual, болезненно, perhaps. чем обычно. Он ныл, He как whined то, and что mumbled about ненавидит. how mean people were to him and how he'd like to Позвонил talk to me поговорить, но outside. ушел. And then he left when I refused. Отказался. Он опасен? Is he dangerous? Yeah. Like Ну, many чудо, drunks, как he's и all многие bark and no пьяницы, bite. он только Barely сидит stand там. up most of the time. Он еле на ногах стоял. Назад. Где он сейчас? I need to find him. It's a matter of urgency. Знаете, где он? Do you know where he is? You could try his boat. It's up Может, by the он в North лодке, он Pier. стоит у He северного sleeps there when he's too пирса. drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? Давай, He's a ему tall, заглядывай. sick bastard with a bad rash Еще and раз torn спасибо old большое. clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If Спасибо, you Том. see him, tell him I Если don't want him увидите, back here unless he я cleans его up his не act, пущу, пока okay? он не приведет в порядок. Так, получается, что? Так, это убежище. Убежище. Угу. Ладно. Так. Науки. Науки. Так. Ладно. Так, мне надо куда? Вот сюда, да? Смотри, если убийца, смотрите, лодки. Все, хорошо. Получается, нам надо вон туда, да? Давай, давай. Ага, значит, сюда пойдем. Так, точно идем сюда? Да, сюда мы идем сюда. Значит, не сюда, да? Твои дивизии. Куда идти-то? А, вот. I cannot enter. Дверь невозможно открыть с этой стороны. Ага. Вот, ладно, здесь пойдем, да? Получается, так. Саня, что мне свой танковый ник пишешь? Nothing. Так. Что такое? Угу. It's locked. Сука. Ладно. I cannot enter. Вот, что все заперто? Так, стоп. Как науки, что было? Нет, не П. Здесь. Сука. Игровой процесс. Где я? Игровой процесс. Навыки, навыки, навыки. Так. Здание. Гипноз я. Посмотрим. Вер. Да. Ладно. Значит, вот это. Нет, нет. Значит, это. Нет. Навыки. Нет. Ну, чё, верьте. Ну, как навыки-то найти? Так, ладно. Твою мать.
образом? Как научиться сделать? Упс. 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 Секунду. Давай, давай, Макс. Ты еще здесь, что ли? Я думал, ты уже ушел. Да, да, конечно. Так, ага. Так. Вот так вот. Да, блядь. Ну, ёпта. Опс. Не спалил он так. Убежище. С тайником даже. Прикольно. Ага. 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 Я тебя понял, ладно. А, это типа мне надо отдохнуть, сначала прилечь, получается. А потом на... А, все, я понял, все хорошо. Типа, иди сюда, получается. Вот. Сотки. Тоже 3 сотки. Так, что такое? Пустые сотки. Так, все, запускаем. Ага. Наверное, быстрое исцеление возьмем. Окей. Следующей ночью. Все, мы проснулись, состояние стабильное, все нормально. Ничего нормального нету, конечно. Я сказал, тайников здесь. Че с ним обычно не заметили? Чего-то там еще, да? Так, ладно, убежище нашли. Так. Стоп. Погоди. А это Том, да? Ага. I will get Так. Ага. to the bottom of this intrigue. Я пошел What's не туда, been я done to понял. me, to this city. Ну, знаешь, что делать, становись с этим городом. Стоп. Отсюда. Вот теперь я смотрел.
Ой. Извините. Прошу прощения. Так, ну вот он тут, получается. Так. Ага. Типа по следу. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Спасибо, Макс. Ой, Макс, я занят. Так. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. I cannot enter. Please, sir, can't let you through. Сдохни. Так, что там делаем? It's locked. Дверь заперта. А как мне пройти теперь, блядь? I cannot enter. Ничего не понял. Что типа вниз там, да? Over there! Так, чтобы найти поблизости врагов и увидеть их досье. Так, ближний бой и дальний бой. Блять, он на дальний может быть, да? Магическая кровь и тень. Ну такая себе, высокая устойчивость. Ага. Типа дальний и ближний бой получается. Это только дальний бой, да? Как там смотришь ты? Господи, блядь. Спрятать, короче. Steady, boy! We've got one of Ой. Ну дай выйти отсюда. bloody leech! We won't see any of these bastards back here again.
Так. Ага. Скажу примерно. Все, понял. Еще одну убьешь. Нифига себе. Так, видео потом посмотрю. Ладно. Отдохнем еще чуть. Так, а больше ничего такого нельзя. Что там сделать? Ничего, да. Ага. А, вот что-то можно сделать. Нельзя, я понял. Что такое? Сверх. Ага, все понял. Прикольная тема. Ага, вот вижу. I have this thirst for blood. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Старая коса. Ага, стоп. Так, оружие. Ага. Так и так, так и так. Ага. Все, вот так, нет у меня еще. Ой. Извиняюсь. This place reeks of bloodshed. Just a sip, I promise. You're my dearest friend. You're my last and dearest friend. William, my arm. I can't feel it. This creature is bedeviled. I must put it down. Там как бог. Ох, сука.
падла. Сейчас убьет же всех. Старые пальца. Полиция. О. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ядя. Она утопла. Охренеть. Ну так нечестно, алё. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. See he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my... William Bishop. Ага, так, ладно. Что-то убил еще. Could it be something? Стоп, чё? В смысле? Я много, блядь. Так. Subspecies of vampire. П. Нет, стоп, не П. I must... Да. И, блядь. Find a place to analyze the blood. Ой, нихуя нажал. Так. Можно что-то повалить, что быстренько. Реально, что чего? Что такое нету? Ну ладно. И надо пошел, да? Ты колёха. Так, а можно 2 минутки перехода, пожалуйста? Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. Понятно, а женщина? And the woman? Что? Кто она? Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal,
If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Спрайт? Серьезно? Почему спрайт именно? Почему спрайт? В смысле? В смысле спрайт? Я понимал бы кола, но спрайт. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. I bring good news. У нас все хорошо. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new router in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy. Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country. Will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. И типа вискарь со спрайтом нормально идет. But what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Так, ладно. Хорошо. Так. Больница, ага. It's locked. Сука. А куда мне идти, типа? I'm sorry, Jonathan. Mr. Hampton needs me right now. Ладно, хорошо. Давай, покажи, на что ты сможешь. It's my turn.
Each heart contains the source of life. Drink at this river. Try it all. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Если бы его сожрал бы, наверное. Так. Количество указывает на то, что сколько единиц опыта вы получите, убив его этого гражданина. Чтобы убить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если вошел в гипноза равен уровню сопротивления жертвы и превосходит его, вы можете получить контроль над ее разумом. Into the shadows, dance with him the dance of life and death. Че, выпьем кровь? Вы слышите это слово? Вот это слово. Гандо. Вы поняли, да? Ой, чувак, что я? Back, you bastard! Didn't have the guts to fuck me. Да. Fuck you. Прикончил будет он меня, блядь. Смотри, что. Чтоб ты лопнул, убить тебя. Ладно. Все, мы сделали там. Все лишних крошечек частей. Ладно, хорошо. Всех жизни познал отличие самую свою тайну. Его священный грех. Так, ладно, хорошо. Так, никто ничего не видел, да, надеюсь? Что я вас сожру. Можете сожрать? Нет, да? Ну ладно. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock.
What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Так, ладно. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Так, и как мне попасть туда? Так, я понял, сюда идти, да, нам? Ага, так идем, короче, да? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Он сказал налево же, да, правильно? В конце коридора, да? На втором этаже. Стоп, вот это второй этаж, правильно? Или что? Так, стоп. Налево. It's locked, all right. Рейд. Ладно, посмотрим, что здесь еще интересного есть. Так, ладно. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Это уже хорошо. Так, что мы тут имеем? Получается... Так, ага. Да. Так. Оружие. Смотрим, так. Давай, может, лучше... Вот этот. Так, собирать материал, чтобы повысить уровень оружия. Оно будет наносить больше урона, а сможете вы его изменить. Так, и вот так вот, да? Ага, все, я понял. Хорошо, уже хорошо. William Bishop's blood is much more unstable than human blood. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Все, ночь. Типа ночь, следующий уровень, там, как правильно там понять? Ставим здоровье, ништяк. Так, ладно. Нифига себе, даже шляпа есть тут. Как прямо это. Что это такое? Прикольно эти вещи. Оп, не без шляпы, типа снял ее, да? Ага. Джонатан, я просил сестру Крейн подготовить для вас кабинет на втором этаже. К сожалению, не могу вас проводить. Мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Кембриджской больницы далеко не Ритц. Я распределил, чтобы к вам никогда никто не входил, поэтому спокойно спите днем и размышляйте по ночам. И работать по ночам.
если вам угодно. Здесь нет робота, вы можете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, а за ним строительные леса, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться. Должно быть, сейчас вам все кажется неприличным, пугающим. Я должен изучить вашего вида и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь. Я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время. Надеюсь, наше сотрудничество принесет блестящие результаты. Добро пожаловать в Петербургскую больницу. Уважаемый коллега, скоро мы еще побеседуем. Искренне ваш Эдгард Грифтин Суонси. П.С. Прикладываю копию своих записок о том, что я узнал в этих последних... Захватишь меня. Только не в почтах их, только не используйте против меня. Так, ладно. Не будем использовать. Хорошо. Так, а что у нас надо поспать же нам, да? Правильно, я думаю? Да, все правильно. Отдохнуть до кровати до ночи. А пока мы что сделаем? Так. Так, вы скажете, собственно, кровь, чтобы... Так, кровавый барьер. Создается единый барьер, чтобы получать урон от жизненного боя. Так, что-то. Так, вот это можно, в принципе. 600. Так, что у нас еще интересно? Так, вы бросаете созданное из крови копье, которое происходит всех врагов перед вами. Прикольная тема. Так. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели. Так, это же типа взрыв, да, получается? Наука. О, науку надо воспользоваться. Не хватает. Сука. 15 штук как раз не хватает. То же самое, не хватает. Не хватает и не хватает, да? Обидно. Окей, чё. Ок. Так. Важно событие время. Каждую ночь вы научаетесь или ухудшаете состояние вариантов. Состояние также важно. Болезнь, что продажа такс. Важное событие. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, он выживет в хаосе. Вы район решаете вы. Ага. Тут понятно, ладно, хорошо. If I'm to stay here until my research is complete, better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but...
Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Да, выйдет, давай идем туда. I cannot enter. Это проволока, да? Получается, туда нам идти надо, да? А, вот, все, я понял. Scowl voices in the garden. Что-то там скали, и все. Я больше никого не прочитал. Старому строеному району здоровый. Так. Прямо приборка. Ничего нету тоже. Ничего нет, тоже ничего нету. Так. Ничего нету сюда. Ага, ничего такого нету интересного. Блять, мне уже страшно было. It's locked, all right. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. To the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. It's locked. Карта, This key will surely grant me access to the basement. Дверь в подвал. Бутылка алкоголя плюс 2 штуки. Так, и что у нас получается? Надо идти куда? Ага.
Стой, блядь. Сука, серьезно? Сдох. Блядь. Ладно. Ой, мне страшно что-то стало. Ой, не туда, куда? Назад, стой, назад, блядь. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Так, и что они там чего-то опять было написано? А, потом прочитаем. Блин, ну что, как-то страшновато немножко смотреть, ну ладно. Ой, дверь, как-то. Ой, а чего вас так много здесь? These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. В смысле, блядь? Иди нахуй. Сука. Да иди ты нахуй. Да, блядь, в смысле они так бьют сильно? Стой, чего они так охерели? Чего они так сильно бьют? Ой, 85. Нет, стой, не так сделал. Во. Сейчас все, сука, прикончил, но. Нихуя себе, вообще обнаглели. Нахуй. Еще обновишь. О, у вас что, двое, что ли? Охуел, что ли?
Да, сука, долго меня так убивать будут, а? Так нечестно, алё. Возможно, если вы хотите быстро набрать силу, кровь, чё? Не успел, блядь, прочитать. Так, ладно. Ага. Так, ладно. Назад. Это что такое? Да, что-то недолго, она больно быстро, блядь, останавливается, эта кровь. Ой, да там вообще много. Ой, там тоже много. Упс, назад. Ладно, вперед. Так, Лошенька, вы получаете новый тип оружия для левой руки. Locked, all right. Так, где? Для левой рука, да? Давай его. Ладно. Угу. Так. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Как тебе выяснить тогда? А, вот. Так. Так, давайте The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean. The chest has been reopened. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Так. Стоп. Ага. Ага. Может, она открыта? It's locked. It's locked. Так, бесполезно, идем самым. Так, я один там, да? Так, ты 6-го, ты 5-го. Ой.
Блядь, втроем. Сука. Да, блядь, ты нажми, сука. На, сука. Блядь, ну так нечестно. Вот, сколько нашел уже нахер. Серьезно, опять что заново? Да ну нахуй. Ты издеваешься. Стоп. Ебать. Ты чё, сука? Заебал. Заебал. Заебался. Понял? Сюда пошел нахер. Так, там же двое, да? А, вот еще один. Что надо? Ты его? Чё, сука? Бля, да иду нахуй. Да как, сука, проиграть? Я, конечно, буду жрать их нахуй, и людей этих. Ладно. Еще раз пробуем. А, в конце коридора, да, у нас получается. Идем такие спокойно, никого не трогаем. Мы тебя не трогали, пошел нахер. Тварь. Тварь. А, знаешь, как нам было сделать? Стой, назад. Блять, ладно, уже пофигу. Сука. Что ты думал? Блядь, да что так вас много-то, сука? Блядь.
Да, сука. Сложно, блядь, сложно-то как, а? Так, стоп. А я, получается, чё? Так, стоп. Я же оружие. Ну-ка. Я, по-моему, нету, да, ничего? Нет, стоп. Погоди. Стоп, погоди. Блять, стоп, иди сюда. Не, из оружия здесь ничего нету, да? Я правильно? А, вот есть, то есть 54 урона. 45. Ну, это боеприпасов, я тебя понял. Ладно. Ну ладно. Тут там не пишется. Чё? Да иди ты нахуй! Да выебываюсь, тварь. Где ты еще тут скотина сюда, ладно. Да уровень, тварь. Иди сюда. Я сейчас штука с вами надо поговорить. Я поговорю-то в вале. Все. Так, где тут еще один был? Ломаю. Где тут еще один, сука, был? Так, только там, да, получается? Только там, да? Так, это мы осмотрели. Тут что у нас? Где ты, дебил, будет тут? И сюда, скотина столая. Да, тварь, Господи, я что больно, Yes. Так, пробуем еще разочек. Так, стоп. Ой. Извиняюсь. F. Так. Alt. Alt или Ctrl? Я вот забыл. Можно так спокойненько? Нихуя, да, нельзя. Иди нахуй, куда я выйду? Сюда. Долго, сука, размахивается, падал. Сюда.
These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Так, надо изготовить мне средства. Так. Никого здесь нет, не будет. Ну, как трупак был, так и остался. О, здорово. Сука. Ты чё, охуел, что ли? Хуя себе. Тут прикол. Какой-то говнюк меня уничтожил. Ущербно сделал. Так. Ладно. Ага, все, значит мне надо носить. Иди-то нахер. Сдох. Молодец. А то ни хера себе, вообще охуенно. О, чего так много тут стало? Камон. Здесь, блядь. Ладно, наверх сходим. О. У нас здесь один. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Да ты чё, сука? Ты, блядь, бессмертный. Блядь, как, блядь, сука, задолбали меня чуть-чуть. Ладно. Откуда, блядь, они взялись-то? Стоп. А, все, можно начать отсюда. Все, можно уйти отсюда, пожалуйста? Все, я ушел. Я ушел отсюда. Блин, страшно же, как сука.
Так, можно... Блин, ладно, потом сделаю. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Я больше в морг не пойду. То я сам скоро в морг пойду, блядь. Так сказать. Стоп. Чего здесь, блядь, понадмечал? Что это такое? Так. Стоп. Это что такое? Так, сейчас 2 минуты, и я подойду. Так, я тут, так. Куда-то мне там надо было сходить, да? Какой-то там, блядь, сад. Все, ладно. Так, как-то. Ночная смена. А это что такое? Стоп. Не понял ничего сначала. Мне надо в больницу зайти. Ну, если сюда бывается, ничего страшного. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital.
And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Так, так. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure, but I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors. Я говорю не о врачах в белых палатах, я говорю о людях, которые охотятся For на I меня. am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Так, назад. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Назад. Да, личный вопрос. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's mind, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Чисто так подъебал. Так. Не надо. Ну, что-то надо сделать, да? Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not.
How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Ладно, хорошо. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, мне надо поговорить. Так, давай-ка мы поговорим вот с этим типом. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swans's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Что выберем? Я спасаю много жизней, знание наше главное оружие. Не считаю нужным оправдываться. Давай. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Thank you for your time. We'll talk later. Ну, такой себе он, если честно. Может сожрать его? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed.
Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Так, ладно, смотрим. Так, что у нас там? Ничего не болеет, тоже хорошо. Так, блять. Так, что тут у нас? I'm alright. Don't waste your time with me. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes. Thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Так. Что там было, я не прочитал до конца. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? I have other concerns right now, Doctor. But I'm fine, thank you. Блядство, я наебал самого себя, ёбаный в рот. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Так, ладно. Хорошо. Прощаться. Goodbye, Mrs. Goswick.
Так, иди сюда. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. Да и нет. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Так. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk. Не хочу рассказать, доктор. Ладно. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Надо, я тебя понял, ладно. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed. Все, ладно. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Don't waste your time with me. Так, ой, что так? Так это все типа подвалилось. Так. Вон там еще неизвестно. Хорошо. Так, где он? Больница не принимает пациентов. Мест нет, пожалуйста, возвращайтесь домой. Так. Стоп, что? Стоп. Так, не понял. Что за херня? Так, слышь? Ты где? It's locked, all right. Не понял. Good evening, Doctor. How is my son doing? Моего сына. Goodbye, Mrs. Goswick. Заебись. Так, я чуть не понял, а что это тут он делает, а? Good evening, Doctor. How is my Чё, son doing? почему на это? Типа, на него... Goodbye, Mrs. Goswick. Стоп, ну-ка. Ничего не болеет.
конечно, закриптизировал, блин. This hospital seems to be falling apart. Она In типа... the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Ага. Так, ладно. Стоп, чё? А, нет, не канал. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Kotar syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. Frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Goodbye for now, Mr. Elwood. Попрощаемся с ним. Так, что тут у нас? I cannot enter. Блять, дверь заперта, ладно, хорошо. Выйти отсюда. О, что за докторишка там бегает, я не понял.
Мне потому что нужно обо всех узнать, как я понимаю, да? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Больной, сука. Большой поклонник. Так, ладно. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose? I'm not ashamed to admit. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Goodbye, Dr. Strickland. Так, что у нас тут еще не исследован, так скажем? Тут уже был, да? А, вот он. Все, я тебя нашел. Thelma Howcroft said she was being watched by... Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadana. Now, I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. А у меня сколько получается?
Вот где, короче. Все, ладно. It's locked, all right. Так. Ой, 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 ой. Где я? Куда мне зайти? Куда я пошел? Куда я вообще иду? Так, запросить Гвин Бранаган. Так, где он, в смысле? Стоп. Так, стоп. Так, это мой стол. Ой, это моя комната. The flower's dying. It needs water. Стоп. Мне надо поговорить с каким-то там, что-то там. Так, ладно. Так, ладно, хорошо. Опс. Никто ничего не видел. А, вот Типсон. Типсон, иди сюда. Стоп, ты кто? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at Pembroke. Dr. Swansea has already told us. Did he really? All men. I see. You. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Но получается, она же не имела права скрывать. То есть, точнее, не имела права, в принципе, влезать, как сестра. Или же она, скажи мне то, что вы сильно рисковали. Давай. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Ладно. Я немножко ошибся. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem I should know about this? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned.
Tell me what If I had you can't. Look around. Perhaps you. You mean Ай-яй. Ну ладно. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Зовите. Ну какой добрый доктор ты, блядь. Так. Так, Типсон. Где это Типсон? Так, мне надо вот этого чувака допросить. Кто он такой? Я что-то допросить его не могу. Че он неизвестно, допросить не могу, почему? Можешь говорить? Так, где это Типсон? Типсон, ты где? Да где тут Типсон? Томас. Ну вот. Стоп. Не понял. I cannot enter. Так, я заблудился чуть-чуть. Ну, она типа тама, но почему-то я... Так. Так, ладно, где ты Типсон? Где ты тип, блядь? Найти не могу его. А, у меня вот еще на сайте был видео, точно, где это был. Да, господи, ты где-то, сука? Все как глаза уже болят аж. Консерватор. Please, Jonathan, come in. Входите. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Thank you. But I'd rather you didn't speak so lightly about my condition. There is nothing I find amusing about this situation.
Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Так, ладно. Мне вот интересно, где этот Типсон. Я его где-то видел, а вот где, я не знаю. А когда где-то он лазит, не там, где нужно быть. Там что-нибудь можно туда-сюда ходить, нет? Честно. Так, ладно. Смотрим еще раз. О, что такое? It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. Так, письма. Нет, не то письмо. Ладно. Ага. Стоп, блядь, возле каких палаток я здесь никого не вижу, алё. I'm sorry you ended up. It's locked, all right. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. It's locked. Ну ладно. Поиск поклонительницы больницы. Ой, ты что, покида? Ну ладно. Что у меня успокоить хрен, а я просто болван. How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long is it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods. Если шагаться буду, выйти дайте. Спасибо. I cannot enter. Ага. Так, я чуть не понял. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Неплохо. Have you heard rumors about blackmail in this hospital? No. Нет. Угу. Why did your mother have you hospitalized? My mother... How painful. So painful. I'll let you get some rest. Ой, а что это такое? I'm all right. Don't waste your time with me.
Good evening, Doctor. How is my son doing? Have you heard rumors of blackmail going on in this hospital? Dr. Reed, are you trying to take advantage of me? Of course not, Mrs. Goswick. I'm just curious. Well, go be curious somewhere else, please. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, sir. Так, я знаю, где она, да? Получается, она там. Сюда, уходим сюда. А, вот все это. Два неизвестных почему-то здесь. А, и вот неизвестно, все, я понял. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more You must have countless questions. Pardon my boldness, Your Ladyship, but As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed. I will gladly answer every question you have, but first... Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blood one? Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply... I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. Так, во-первых, иди сюда обратно. Иди сюда обратно. Сказал, если бы не говорил. I think of nothing. My situation. Я тебя понял, ладно. Харцит. Такая Харцит.
Теперь не можно, да, зайти? Так, сейчас, секунду. Минусовка. Так, стоп. Давайте вот так сделаем. 3 минутки перекура сделаем. Да, я что-то немножко устал. Устал, так сказать. Спекла немножко. Спекла. Кофе сейчас налью. Сделаю и подойду.
Такс. 5 минут перерыва хватит. Я думаю, да? Так. Вот так вот. Да, у меня на заднем фоне горит свет. What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, a new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. Oh, better than... I heard there are... Blackmail? I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. Scratching, slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, doctor, not mine. I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given... Ох, еблядство. Мешочек с мусором. Серьезно? Мешочек с мусором, блядь? The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Так, что мне надо с медсестрой Пиппой Хокинс? Пиппа Хокинс. О, она как раз здесь. Ну-ка, иди сюда. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if the nurse finds some happiness where she can? No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care? Не один, да? Так, назад, давай-ка назад. Если загипнотизирую ее, что у нас будет? Различные вопросы. Так, это все. Как обстоят дела? How would you describe this situation? It's serious. Дела плохи, ведь себя в руки, заведение не вечно. You must get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? Goodbye, Nurse Hawkins. Так, ты кто? Вот ты мне и нужен, сука. Иди сюда. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has... Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Так. Have you heard of any underhand dealings? I have no time for such triviality. Так, ладно. О врачебной ошибке. Kokorin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Так.
What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no... Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Так, назад. Это отличный вопрос. Так, нет, назад. Все, смотрим. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion... You're exhausting yourself. No. Nurse you don't have... What is the... This hospital is not exactly the best of London. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talent. What can you tell me? Some are really good, and others are not so good. But during this... Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve. But I must admit he does all he can. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish... Tell me more about cherished people. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and... You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. I will cover for you, Dr. Tibbets, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're... Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Goodbye, Dr. Tibbets. Так, ладно. Так, Дороти Крейн. Где она? Так, Дороти Крейн, да? Я уж чуть не помню, где она. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that... It's locked, all right. Сука. Так, Дороти Крейн. Чем Дороти Крейн? Им Бранган. Либо Бранган, либо Дороти. Дороти, короче. Так, а что еще за неизвестный, блядь? Стоп, что у нас? Так, нет, не тут, не тут. Блядь, стоп. Так где они? Блядь. Так, с Хокинсом не надо. Ну-ка, иди сюда. Good evening. Have you heard of any blackmailing going on in these walls? I have note.
Так, ладно, ясно. I'll leave you. Good evening, Mr. Elwood. Evening. Have you heard rumors of underhand dealings? If you want to know what's going on here. Have you heard If you want to know what's going on here, you better talk to Miss Jones. She knows. Mrs. Jones, да? Goodbye for now, Mr. Elwood. Mrs. Jones. Кто такая миссис Джонс? О, я нашел Брэнган. Ой. Ну-ка. Я сейчас ее спрошу. Нет, в смысле, что, нельзя спросить ее? Ну, ёпта. Так, она, получается, там, да? Ага. Значит, нам здесь надо выходить. Так, да можно выйти. Спасибо. Ага. Так. Так. Вот она. Куда пошла? Да уйди отсюда. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Вот. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very... Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Так, ладно. Крейн. Теперь мне надо поговорить с Крейн. Опа-на. Я не понял, ты кто такой, на? Иди-ка сюда. Так. Тут все есть изображение. Шутиться по-особому. What? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. This is a dangerous... We were looking for the Pembroke Hospital. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. I have all the information I need for now. If I find anything out about your... Thank you, Dr. Reed. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful.
You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Что с ними так? Чё? В смысле? Такс. He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him. Блять, как-то мне страшновато немножко. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Блять, а у меня-то 6 уровень, камон. Здоровье установили. Так, ладно. Да, что-то сейчас было, что написано здесь.
Стоп, где-то рядом, я его не слышу почему-то. Не вижу. А, вон где он. Всё, я понял. Блядь, сдох. Сука, я не успел однерку нажать, блядь. Ой, двойку нажать я не успеваю, блядь. Я точнее нажал на двойку, но не на... По-моему, я на В нажал больше, чем на двойку. Это не есть хорошо, блин. Сука. Ну ладно, нормально, нормально. Так, сейчас смотрим. Так, мы не спускаемся. Ой, ты фак. Блядь, ты охуел, что ли? Не понял. Он так вот затащил, не понял. Ой, блядь. Всё. Откусяра. Так, ладно. Блядь, что? Ой, да, ай да. Что ты? Не можешь, что ли? Иди нахуй. У меня же патронов здесь нету, да?
4 патрона. Ебать его, иди нахуй. Ой. Так, не то сделал он. Так, стоп, где? Ой, ты спустился, мой хороший. Догрызу до конца. Все, эти догрыз. Так, стоп, где он там? Быстро Крестов. Стоп. Погоди, не понял. Ну какой нахуй пойму начал? What sort of creature is this? Нихуя себе. Да ну нахуй. Сука. Приколюха. Бля, ну нафиг. Я больше так делать не буду, не хочу. Так, ладно. Надо заканчивать уже. Хорош. Я думаю. Или можно, в принципе, еще полчасика поиграть тут. Или как? Ох, так. Где мы? Угу. Так, ну давайте еще раз попробуем этого. Айда, мы хороший. What sort of creature is this? Ай, нахуй. Пизду. Так, ладно. Нет, все, хорош на этой. На этой ноте мы закончим. Завтра продолжим. Да, думаю, часиков 6. Ну, даже, может, раньше запущу. Часиков, наверное... Сколько? В 4 по Москве, наверное, запущу себе. Вампира, также прохождение вампира будет. С утра будет стрим по танкам, а вечером будет прохождение. Так что, дорогие друзья, всем спасибо, кто приходил, всем хорошего настроения, всем спасибо большое. Спасибо Эвелину за донат, перевод был на карточку. Большое спасибо за 1000 рублей. Огроменное спасибо, даже так скажем. Так что всем хорошего вечера, всем хорошей ночи, всем пока-пока.